Dynamique, talentueux, engagé, mais aussi confronté à des défis majeurs entre précarité, innovation et quête de reconnaissance. Que signifie être jeune au Cameroun en 2025? Quels sont leurs espoirs, leurs aspirations, mais aussi les obstacles qui plombent leur parcours? De Douala à Garoua, de Yaoundé à Bamenda, ils sont jeunes entrepreneurs, étudiants, artistes et même activistes et ont tous un rêve: fait bouger les lignes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à des débats de fond pour comprendre comment cette génération façonne l'avenir du Cameroun. Nous marquerons un temps d'arrêt au cœur de ce programme pour écouter l'adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Une émission spéciale en duplex entre Douala et Yaoundé, justement. Ici à Yaoundé, je suis accompagnée de l'un des plus jeunes, des plus talentueux et des plus dynamiques de Canal 2 International. Good evening, Assong Michel. Good evening, Delphine, Fonkou, Téne. Their ears are widely open to listen to the father of the nation this February 10th, 2025, ahead of the 59th edition of the National Youth Day. Talking to the youth at 8 p.m. Employment, hurdles of entrepreneurship, many living below the accepted poverty level, limited access to education, among many other challenges. Paul Biya will be addressing the youth at a time some 1,700 young Cameroonians who left the country for greener pastures in the United States of America have been sent back home. And of course, at a time, some young people are still in the bushes in the northwest and the southwest region. And in this special edition, we look at the challenges, the opportunities, and the prospects for young people as they celebrate the National Youth Day. Stay with us for the next 3 hours, 30 minutes approximately. We shall be at your service. You're welcome back. In the course of this program, we shall be having the news at 7 p.m., a bilingual newscast that will be co-presented by Titi Freeman and Salle Sherifa. And by 9:35 p.m., we shall equally be heading back to Douala to meet Haussin and guests as they review the speech of the head of state, the address to the youth. I will come back here in the studio where we have tried as much as possible to select the best resource persons for this edition, best in terms of what they do in the different fields of life. And we shall come right, my extreme right, where we have a young lady with multiple caps, but I will try to limit the caps for now. Chu Blandine, she is founder of the CAC Foundation and a philanthropist. Blandine, Happy Youth Day. Happy Youth Day, Hycent. That are making waves, that is making waves in Cameroon, rather. Fabrice is the leader and coordinator of Our Future movement. So when you just hear the movement, you know what he stands for. And we are privileged to have him here today, maybe to enlighten young people of what is expected of them this 2025 electoral year. Fabrice, it's always a pleasure to have you on set. Good evening, Hycent. Good evening to Delphine. Good evening to my fellow co-panelists. Good evening to the millions of viewers of Canal. Good evening to fellow young people of Cameroon. I'm glad to always be your guest. Thank you so much. And we are talking the youths, and there is a ministry in charge of youth affairs. We have Professor Paschal Kum Awah, who is the Inspector General of Programs at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Prof will be enlightening us on some of the initiatives the government has been taking and will continue to take to ameliorate the situation of the young people. Prof, we are glad to have you in our midst. I wanted to say Happy Youth Day, but then let me just reserve it, but Happy Youth Day, though you are of not of the youth age, but it is often said youth is in the mind. So, Prof, all of us are celebrating happy the youth. all of us are celebrating the youth, Hycent. Yes, so, yes. Happy Youth Day to all the youth of Cameroon, who are in Cameroon and who are in the diaspora. Happy Youth Day to all the youths who are here in the panel. And we shall be having the President of the National Youth Council who will be joining us very soon. But before that, Delphine Fonkou, Téne, we have some 2 important guests that I will give you the honor to welcome them. Exactement, Assong Michel. Pour enrichir le débat de ce soir, nous avons également sur ce plateau ce soir
celui qui porte l'expertise économique et analyse les dynamiques en jeu. Et les dynamiques en jeu, donc on a Louis-Marie Cacdeux, expert en économie, qui nous aidera à décrypter les grands enjeux de l'insertion et de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Docteur Louis-Marie Cacdeux, bonne fête de la jeunesse. Merci beaucoup, merci Delphine. Bonne fête à tous nos compatriotes. C'est aussi la fête de la réunification du Cameroun, vous le savez. Bonne fête donc à tous les citoyens camerounais et bonsoir à tous les copanélistes. Et on accueille ainsi déjà dans ce studio l'un des jeunes, celui qui représente justement la jeunesse. Sur ce plateau ce soir, c'est le jeune Borel Kana Tagia, représentant des jeunes entrepreneurs qui incarnent justement une nouvelle génération audacieuse, prête à innover et à transformer l'économie du pays. Borel qui fait son entrée. Vous pouvez venir avec quelques minutes de retard, mais bon, il est là. Bienvenue Borel, le temps que vous vous installez. J'annonce qu'on attend également sur ce plateau Fadmatou Iyawa Ousmanou, qui est la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, une voix engagée pour la cause des jeunes et leur participation active au développement national du pays. On attend donc son arrivée, on attend donc sa présence sur ce plateau ce soir. Et je vais rester avec vous, docteur Louis-Marie Cacdeux, pour que vous nous dites quelle est selon vous la situation des jeunes sur le plan économique, la situation des jeunes au Cameroun. Merci Delphine. De façon générale, au Cameroun aujourd'hui, la jeunesse fait face au sous-emploi. Il y a le sous-emploi, il y a aussi le chômage, parce que c'est deux notions tout à fait différentes. Le sous-emploi dû quelquefois au problème de qualification qui se pose, l'adéquation formation-emploi dont on parle toujours. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez énormément de diplômés, mais des diplômes qui ne cadrent pas avec la demande du monde de l'emploi. Pour vous donner une figure pour ce qui concerne l'université, vous aviez en 2021 404 000 étudiants au Cameroun qui vont être des diplômés, mais sur le marché de l'emploi, il existe toujours un décalage. Et le système est fait aujourd'hui, et ça fait partie des choses que nous pouvons discuter et corriger, de telle façon que sur les 404 000 étudiants qu'il y avait, on avait moins de 5 000 postes d'ingénieurs, et donc des gens qui sont capables d'auto-emploi. L'essentiel des étudiants de la formation camerounaise, c'est l'enseignement général, et à l'université, c'est l'enseignement facultaire classique, c'est-à-dire que c'est la faculté des lettres, c'est la faculté de droit, c'est la faculté des sciences économiques, etc. Et donc, on fait des licences, ensuite, on a des doctorats, et ce n'est pas toujours prêt pour le monde de l'emploi. C'est vrai que depuis un an, le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé un nouveau concept, l'étudiant entrepreneur. Cela va être mis en œuvre, mais on verra ce qui se passe. C'est donc pour dire que nous avons un réel problème d'entrepreneuriat jeune, parce que les jeunes ne sont pas formés pour l'entrepreneuriat, et ça fait partie des choses que l'on va regarder tout à l'heure, voir quelle orientation sera donnée de la part du président de la République. Il y a un problème de sécurité de l'emploi. Quand vous demandez aux jeunes aujourd'hui ce qu'ils attendent, ils vont vous dire qu'ils veulent la sécurité de l'emploi. C'est d'ailleurs pour ça que l'essentiel de la jeunesse camerounaise recherche un matricule de la fonction publique. C'est aussi pour ça que l'essentiel de la jeunesse camerounaise veut partir là où il y a la sécurité sociale. Au Cameroun, il y a ce problème de sécurité sociale, de sécurité de l'emploi qui touche l'essentiel du secteur économique. La structure de notre économie, c'est environ 90% de l'informel. Or, ces gens ne sont pas couverts aujourd'hui par la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'on dit au niveau de la CMPS que n'importe qui peut venir
peut venir s'affilier. Mais partout ailleurs, c'est mieux organisé, où vous avez plusieurs régimes de sécurité sociale qui permettent de capter toutes les personnes qui viennent des différentes catégories professionnelles du pays et faire en sorte donc que les gens aient cette sécurité de l'emploi. L'emploi est précaire au Cameroun, c'est une situation qu'il faut peut-être adresser, il faut peut-être voir comment on va faire. Ça fait partie des discussions que nous aurons ce soir. À aborder ce soir justement. Et face à ces difficultés, il y a plusieurs jeunes qui se tournent vers un emploi ou l'entrepreneuriat. Il y a des start-up et des petites entreprises qui émergent au quotidien et justement dans le domaine du digital et de l'agriculture. Cependant, l'accès au financement reste un frein. Borel Tagia, vous qui êtes chef d'une entreprise, d'une start-up, comment vous avez fait? Quelle est la recette, le secret que vous avez réussi à mettre en exergue pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, Delphine, Fonkou, bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à ces millions de téléspectateurs. Et tout d'abord, également, je voudrais présenter mes excuses pour mon retard et aussi à l'endroit de ces nombreux téléspectateurs. C'est un énorme plaisir d'être sur votre plateau. Alors, pour entrer dans le vif du sujet par rapport à votre question, je crois que la chose n'est pas toujours aisée en réalité. L'entrepreneuriat au Cameroun, j'aime souvent le dire, ce n'est pas un long fleuve tranquille au Cameroun. En effet. Lorsqu'on termine ses études, ça veut dire lorsqu'on est sanctionné peut-être d'un diplôme d'ingénieur de conception ou bien d'un tout autre diplôme et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a cette question-là qui vient aussitôt, où est-ce que je vais trouver les fonds? Il y a cette autre question qui vient, si ça ne marchait pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, ce sont ces questions-là qui, si vous ne les brisez pas aussitôt, alors elles resteront dans votre tête et vous empêcheront d'avancer. Donc, en ce qui me concerne moi particulièrement, après mon diplôme d'ingénieur de conception en énergie renouvelable à l'école polytechnique de Marois, j'avais justement d'énormes autres possibilités d'emploi, peut-être dans d'autres structures, ou bien d'immigrer vers d'autres pays avec des bourses. Mais j'avais ce sentiment-là personnel de vouloir faire quelque chose au niveau local. Parce que je me disais, si à un moment il n'y a pas une génération qui le fait, alors personne ne le fera. Il faudrait qu'à un moment, nous, jeunes, nous puissions dire, nous avons été formés sur place, nous avons acquis des compétences sur place, nous pouvons faire des choses sur place et nous en sortir. Et ainsi bâtir un écosystème qui permettra justement de développer le Cameroun. Donc après mon diplôme, je me suis dit non, je vais lancer mon projet, puisque je soutiens sur les drones, sur la fabrication des drones, en effet, dans le cadre de mon diplôme d'ingénieur de conception. Et à l'issue de cette soutenance, il y a des articles qui sont publiés. Vous voyez? En même temps, vous êtes auteur. Effectivement, oui, justement, parce que là, après, j'ai écrit justement 2 ouvrages pour partager mon expérience. Justement. Parce que je dis toujours, il faut également dire, peut-être dire les limites qu'il y a dans ce sens-là, les réalités qu'il y a, et également donner une sorte d'itinéraire à tous ces autres jeunes-là qui sont derrière nous, à toutes ces autres personnes-là qui voudraient se lancer et qui se posent beaucoup de questions. En effet. Vous voyez, donc après cette soutenance, justement, je me suis dit non, il faut le faire. J'ai produit des prototypes, j'ai lancé la structure, j'ai fait un appel à des investisseurs. Justement. Et il fallait justement montrer à tout cela que c'est possible. Voilà des prototypes qui ont été faits, la technologie est maîtrisée, voilà le marché qui est existant, alors il ne reste plus qu'à produire en masse. Vous voyez, c'est cette détermination-là à convaincre les autres. Parce que si vous n'êtes pas déjà convaincu vous-même de ce que vous faites, vous ne parviendrez pas à convaincre les autres. Donc après cela, les choses ont pris petit à petit. Voilà, l'entreprise que je dirige aujourd'hui, Tagus Drone, elle se porte des plus belles quand même. Et les financements, ils viennent d'où? Alors, c'est pas un secret. Les financements, tout d'abord, on a lancé ce qu'on appelle un crowdfunding. Justement, c'était à l'occasion de la dédicace de votre premier ouvrage. Oui, en fait, la dédicace du premier ouvrage, c'était la clôture de la levée de fonds. En effet. Parce que la levée de fonds avait été initiée en 2019 et on l'a clôturée en 2021 et on avait levé à l'époque près de 200 millions et poussière. Oui, par la suite également, on a levé encore près de 100 millions pour un cumul de 300 millions. Ça veut dire que c'est possible? C'est possible, effectivement. C'est possible de le faire et d'avancer. Ouais, la structure, elle est née en 2019. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 5 ans, Tagus Drone. Et cette année, voilà, on réalise on réalise du chiffre, on avance, on a des employés. La structure avance. Aujourd'hui, on exporte déjà nos drones. On a sorti cette année le drone T24, un drone amateur, un drone jouet pour les fêtes de fin d'année. Et
On va dire que ça se vend plutôt bien. C'est pris comme des petits pains sur le marché. Okay, Borel, I'll be coming back to you for more tips because I see you have a lot of interesting things there to review. Fabrice, before we really get into the crux of the matter, what picture will you paint of a Cameroonian youth? I will first of all say courage to all the Cameroonian youth making a difference in the country. Courage to all those who have taken upon themselves to remain in the country despite the challenges that we face. As a young person myself, I come from Santa subdivision in Northwest region, and it has not been easy for us in this part of the country. Okay. You know, as complicated as the situation is since 2016-17, we have been in the situation of insecurity, challenges of how to do the normal things that we plan as young persons. Because while I was leaving GBH's Bamenda Tamulung as an advanced level holder, I was coming to Yaoundé to study, go back to Bamenda and open my school because I had always dreamed to be a promoter of education. I started teaching in Yaoundé as a what they call vacate teacher in level 2 university. While doing that, I got interested into civic and political activities. And then I started volunteering for a lot of organizations. I took part in activities like Ag movement of Pendai Koka Christian. I took part in activities like Stand Up for Cameroon of Banakawala. And then I volunteered at Aya Foundation. And at one point, I decided to shift my activities from just being a youth that is concerned about the situation to become an active participant. Okay. I took up militancy in the Popular Action Party, and I was Secretary General for 5 years, from 2019 to 2024. So my engagement is an example to tell Cameroonian youths that we can make it in the country. And my first message is to those youths who are completely disillusioned about the situation of the country. You know, while you were introducing, you talk about the thousands of young people who are going to be deported from the USA. Yeah. Why am I so concerned? Because these are mostly English-speaking Cameroonians, or Cameroonians of the English-speaking expression. And most of them thought that going to USA, they are in the ideal land. My brother, you can make it in Cameroon. God gave every blessing to this country. We have wonderful natural and human resources in Cameroon. We just have bad political policies and poor economic policies. And we have greedy people in power who have decided to come up to power as young people but hang on to power forever. And it is our responsibility as young people to tell them that we could better do it, and if we are given the chance to manage institutions of this country, we will deliver. So if you are to look at globally the general feeling of young people, based on what my perspective, which is politics, based on what Elekan put out, the young people between the age of 20 years to 35 years are just about 2 million that are registered into the electoral list. So it's a call for concern for me as a young person to say, why is this generation disengaged? Why are they not the people that are having the highest number of people registered? Because it is their future that is being mortgaged. It is their future that is being played off with, because they have a lot to redress and fix in the country when they get into posts of responsibility. So, first of all, there's what we call individual responsibility as a citizen. How far do you master the preamble of the Constitution of Cameroon that gives you all the right to act as a citizen, which is active, to call those who are mismanaging our resources to order, to call them into accountability? How far do you master the electoral code, which says that at the age of 23, you can stand as a municipal councillor, you can stand as a parliamentarian? How far do you master those basic things, which says that you can be a presidential candidate at the age of 35, which is a youthful age according to either African Union or European Union or youth classification around the world, you see? So my first preoccupation is to call the youth to their own responsibility first. Okay. While taking up your responsibility, you can now identify yourself as a model. For example, Fabrice has been able to create Lena Bilingual Academy. It has always been my dream to create a school for myself, and I did it. It is working.
I've created Lola Leadership Foundation to train young people on civic and political leadership, where you come there, you study about political institutions, political actors, and political stakes year after year, and even the Cameroon electoral calendar and so on and so forth. I've also been able to put up the Learner Business Center, which can make me to pitch out my my income in order to do my activities that I want to do. These activities have permitted me to travel to at least 10 African countries in the African continent, and to Europe, at least 6 European countries, to America and to Canada. It has made me to have an overview of how the outside world look like. So today I can authoritatively say that as a young person, you can make it in Cameroon without depending on the different concours, whether it's EMIA, IRIC, ENAM. You can make it as an individual citizen and tell the state that even though your policies are not favoring us, we can create a niche for ourselves and still be good, active citizens within the Republic. Okay, thank you so much. Blandine, when Fabric speaks, he makes sure that he lets the young people understand that the challenges are there, but you need to try as much as possible to overcome them. And you are one of those who overcome the challenges on a daily basis to be able to strive. So tell us how you are doing. How are you able to overcome the numerous challenges to stand out as a young lady? Yeah, the challenges are actually very numerous, as we all know. Yeah, first of all, to be able to stand out, you need to be very patient. Not to indulge yourself in some kind of things, not to mix up. Yeah. Apart from being patient, you need to not to depend on anybody, because most youths in their head think you have to help me because I'm a youth. I presented my project to you. It's a must that you should help. No. It's not a must that people help you. Okay. First of all, you put that in your mind. Also, the patience. And then not depending on people, you work out very well. In your own field, you should master the skill, whatever you're doing. Like your passion, your vision should convince you in a way that no matter what somebody's saying, oh, I don't think this your project or whatever you're working is not really up to. You know, if your vision is not up to, it should be more than the finances. I don't know you're looking for. It should not be. Like my projects, for example, when I look at the budget and everything, it's always it's always above that, so it's always massive, and nobody can convince me otherwise. So with all of that mix and the God factor in it, including God helping you in any way, you can overcome the challenges. Okay. Yeah, surrounding yourself with amazing people, very important. Okay. Yep. Prof, maybe unlike Blandine, Fabrice, Borrell, who are able to maybe overcome the challenges and be positive, we still have a lot of young people who spend a lot of time complaining. Maybe you begin by telling the young people watching us out there some of the initiatives that the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has actually put in place for them to be able to grab as opportunities. Thank you, Hycent, for the invitation, first of all, and having the opportunity to address young people, and having 3 amazing young people and a doctoral master's, especially the higher education sector. When I listen to the 3 young men talk, a lady and 2 young men talk, these are young people that have been rearmed. That is, they have changed their mentality. They have developed a mentality that they don't have to depend on somebody. Yeah. They have taken their own, they have seized the bull by the horn. And they have understood one thing, that they are responsible for their future development. And that is how Borrell, Fabrice, and Blandine are what they are. In fact, I can say that they are success stories. Okay. And they need to share their experiences with others, because one thing that holds back youth development is the issue of fear. They are afraid of themselves. They have created a box, gone inside and closed it, and finding it very difficult to leave the box, go out, because while inside the box, they can't see beyond. But I'm inviting the young people to leave that box where they have created and lock themselves inside and come out. Because
The Minister of Youth Affairs and Civic Education, in fact, the government institutions are there for them. But one thing is that these young people don't seek for any information. They are a resource. They are an opportunity to the country. They are what really the country needs. But they shy away from exactly where they have to get the information and make use of it. Maybe before you continue, Prof, you said they don't go for information. Some of them rather complain that the mechanisms of dishing out the information from the different ministries may not really be the best. Let me tell you, where do you find young people? On the phone. Yeah. There. The young people don't know that they are carrying trillions. Not has been on this. Launch, he used, I'm somebody who got hundreds of millions through the phone. So a lot of the information is found on the internet. They have created platforms where you have it. For example, you have what they call the National Youth Observatory, which is a platform. We still saw that youth were not having access to this platform. We say, okay, fine. It's good that if everything is free, they will never take it serious. But if they have to pay free and you are given a youth biometric system from ministries, from civil society, from businesses, from enterprise information, scholarships. When we find an opportunity somewhere, we put it there. So it is like a platform where young people have to go and get the information. All the programs that we have, the Youth Connect. If you take your phone now and just type, and I don't know if Borrell, maybe when he will go ahead, he may tell us that he must have connected. It's a platform where we connect young people to successful enterprises, the entrepreneurial ideas, the inventions that these young people like. His case, he was into drones. And we have, in technology, and I tell you, young people now, public service, they want to earn big. See it, those young people. But the problem is seeking information, being patient to have that information connected. I mean, these three success stories here, they got connected and they were mentored. You need to be patient. Professeur, pour être un peu plus concret, des initiatives ainsi, mais qui peinent à aider le Cameroun à dompter, à éradiquer, à mettre de côté le chômage, qu'est-ce qui coince? Très bien. C'est un des programmes pour connecter les jeunes et les faire évoluer. Vous avez parlé de plan Édition Spéciale. En 2023, le chef de l'État a annoncé que c'était pour 3 ans. En effet. Il a annoncé qu'on a dépensé. Et le reste? Le reste, c'est quoi? C'est le problème de communication et la peur. Vous comprenez? Les jeunes ne cherchent pas l'information là où il faut. Vous comprenez? Et les fonds restent en caisse. Prof, there is about 85 billion stocked for the youth and 31 billion francs that has been used up from that fund in projects. Every project has to respond to 139 youth empowerment centers, which are exactly those centers that are supposed to receive youth projects and mentor those youths, mature those projects, and help take them ahead, send them in for funding. Because if a youth develops a project and bypass that procedure, it's likely going to arrive where the funding is supposed to take place and it's rejected. It's just like he has published. If he writes a paper that does not meet the standard of a particular journal, the paper will be rejected. But he has very good data. You understand? So it's the same process with funding. So the young people need to understand the system and then how it works, go to where the information sources are, solicit the information, and get them done. Then in 2023, for youth enterprises, that money is there and needs that young people should connect, should go
submit projects so that they can be funded. But, who has created a foundation that mentors young projects, he can do it very well. Bring them together, is fear. In 2024, the president announced the import substitution, which is another program. So every year, and encourage young people to say, hey, come forward and get them from the US. Yeah. Every week, my ministry receives young people who have not succeeded outside and provide them seed funds. There's the French acronym for it. And at the same time, we have, and which is very good, which will be very good for these three young people. I'm just going systematically to tell you the projects which are there. There is a dialysis, which is a local joint venture between. They can partner together and submit projects for funding. The funding is there. The funding is there. But the problem is, and every year we provide to meet young people. And then when it comes, we screen the projects, and then funding is provided. The only problem of using up the numerous funds which are there is that of information. Merci, professeur. Yes. Merci, mesdames, messieurs. Si vous en avez convenance, on se bat afin de dompter le chômage. C'est un reportage signé Joël Ndiam 3. Dans ce centre de formation au quartier Ngosso à Yaoundé, Élisée, Jessica et leurs camarades ont fait le choix d'apprendre les rudiments de l'agronomie. Le passeport idéal pour la stabilité. J'ai eu à partir à l'université Yaoundé 1, où j'ai eu à faire sociologie. Parce que la question à laquelle je me posais beaucoup, c'était qu'est-ce que je sais faire concrètement. Et on a décidé de me faire former, apprendre un métier. Je me suis découvert une passion en agronomie et dans le domaine agricole, avoir ma ferme, créer des emplois. Malgré le taux d'insertion professionnelle relativement faible au plan national, 41,7% pour plus de 12 000 diplômés en 2022, selon des chiffres de l'Institut national de la statistique. Les parents, eux aussi, ne jurent que par la formation professionnelle. Mon enfant, après le bac, je lui mets... Mais il faut reconnaître que les formations professionnelles au niveau supérieur, ça coûte cher. Professionnelle est la solution, à condition... Vraiment, à partir de la 3e, la formation professionnelle, c'est la clé pour enlever les gens dans le chômage. La preuve, par l'exemple, nous retrouvons André dans ce chantier. Le jeune homme a lancé une entreprise. Et nous employons déjà... Selon des experts, pour bénéficier du plein potentiel de la formation professionnelle, un accent doit être mis sur la qualité. Qui se forment dans des centres de formation, excusez la tautologie, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face au chômage. On rappelle que l'INS signale qu'en 2022, 41,7% de jeunes ont emprunté le chemin de la formation professionnelle pour faire face au chômage. Ça peut aller. Oui, absolument. Au Cameroun, aujourd'hui, la formation professionnelle vient pallier les manquements de l'éducation formelle. Comme je vous expliquais, il y a un vrai décalage entre cette éducation formelle et les exigences du monde du travail. Voyez-vous, l'objectif de l'éducation nationale au Cameroun, moi je prends les choses de façon plus structurelle. Ce ne sont pas des mesures cosmétiques que l'on met souvent et qui n'aboutissent à rien, parce qu'il s'agit des masses. Et quand ce n'est pas quelques jeunes qui sortent du lot qui est un problème au Cameroun, je vous ai donné le nombre d'étudiants qui attendent d'entrer dans le monde professionnel, et ce n'est pas quelques personnes qui ont réussi, qui résolvent ce problème. L'objectif de l'éducation nationale au Cameroun aujourd'hui, si on prend la loi de 98 qui portant orientation de l'éducation nationale, c'est ouverture culturelle, enracinement dans la culture également. On voit les deux volets. Et donc vous avez des Camerounais qui ont une très grande culture générale. C'est très bien. Mais sauf que vous avez des Camerounais qui sont incapables de transformer leur environnement pour vivre. Vous allez dans la zone forestière, les gens ne savent pas transformer la forêt.
Vous allez dans les zones minières, les gens vivent sur des gisements miniers, ils ne savent pas transformer. Vous allez là où il y a des puits de pétrole, les Camerounais ne savent pas travailler ça. Et c'est ça le décalage, et c'est ça le problème. Et tant qu'on, même l'entrepreneuriat ne peut que cadrer avec ces besoins-là. Merci docteur. On va en reparler tout à l'heure. On est pris par le temps. On va tout de suite rendre l'antenne à Douala pour le grand format bilingue de l'actualité. Une émission, un programme spécial, un journal spécial donc présenté par Sherifa, Salle et Titi Freeman qui nous attendent à Douala. On retourne dans quelques poussières de secondes pour la suite de ce programme spécial à Douala. Sherifa, Titi. Titi.